So, ayan guys, dumating na yung parcel namin from Amazon. Yay! Sobrang bilis lang. And ito yung parcel ng Espresso coffee machine or coffee maker. So, double check natin kung tama ba yung napadala sa atin. And, kaya natin double check with video. Char. Kasi syempre galing itong ibang bansa, di ba? So, ayan na. So, yung last time na from Amazon, wala siyang basically, naka-bubble wrap lang siya, diba? Yung air fryer na binuksan natin. Eto. So, ayan. Kitang-kita naman natin, no? Meron pa siyang double box. Letter B talaga. And, mukhang secure na secure. Tinin! Ayan na nga, sir, ma'am, sir. Coffee espresso is on the way. So, eto ay Bogner. I don't know how to pronounce. Bogner Espresso coffee machine, 3.5 bar. It can make 4 cups. Meron na din tong milk frother. And tingnan natin kung ano makasama. Chining, ano to? Wait lang, hindi natin alam. Ito ata, yung pinakita ata guys kanina yung ano yun? Oh, ito na. Ayan na. Medyo mabigat mga sis. Mabigat yung mga sis Mars. Chinig! Alright. Oh my gosh. Look at that. Yay, so excited na akong gamitin to. So, dito sa side, ito yung mga functions niya, no? Kung on-off ba or gagawa ka ng espresso or latte kasi yun yung mga options na pwede. So, ito yung full back niya, side, tapos ito yung top. Yung top, parang ano lang yung timer, ganyan. Okay, timer. And then, yung nakaslant na yun yung frother. And may kasama siyang, parang yun yung pang-press. And then, ito yung pang-measure nung coffee. So, ito yung 8 ounce glass carafe. So, for me guys, this is a good product already because, you know, we can already make espresso, latte, cappuccino, and even heat the milk and water. And it includes a lot of accessories. So, yun lang ang ating vlog for today's video. Thank you for unboxing with me. Bye-bye!